Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Hi, tubaniriza leero ku programu yaffe ya Zanji. Ebeera on every Saturday, 4 p.m. UK time and 6 p.m. Ugandan time. Era programu eno etuusibwako nze Desire Gerald ne munaffe Desire Mula. Desire Mula, I would like you to introduce yourself to the people. Balamusiza nnyo, and as Gerald has said, welcome to our Zanji show. A program eno wadde munatusonyiwa tukereyeddemu ko katinitini, but tujabanga namwe buli Saturday, and sifuna bingi byensobola kwongerezaako naye nga era as always it's good okubeera wano and tutambuze show ya leero tukitambuze bulungi tulabe gye tunaamalira ne gye binaggweera. All right, today's topic tugenda kwogera ku Malcom X, twogere ne ku Kwame Nkrumah. Tugenda tandika ne Malcom X, ebimu bye tugenda okumwogerako. How did he come to be Malcom X? Yakula atya, era baani abamubeererawo nga bazadde bamaze okufa. Ate n'ekirala, like, how did his name come to be well known, and what people influenced him in nga tumwogerako tugenda kwogera people like Muhammad Ali, because both of them happened to, like, they were mentored by the same person, which is kind of interesting. Then tugenda kwogera why they he fell apart ne bano abantu beyakula nabo abamusomesa abamuyamba n'afuna erinnya lwaki ya falling apart nabo, era tugenda kwogera like what led to his death. And after that tugenda kwogera ku the good things he did in the struggle, mainly for the African Americans. Then in addition to that, to what we learned from him, and also to get mistakes, because he was a good guy, but still he made some mistakes which led to his early cause of death, sadly. Then all right, cool. All right, Malcolm X yazalibwa. He was born in Harlem, New York. Your beloved country is free forever. From now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. Now I want you all, those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national anthem. And from now on, that national anthem is the national anthem of the Gogo to be played on all occasions. All right, that was a video by the clear Burundi, but I hope people in the background basobola ogitereza netu funa good feedback of the video. But then nkyayogera, Malcolm X yazalibwa mu Harlem, New York. Era bwe yali akula at around 11 years old,
yafa taata we yafa, so n'asigala ng'alina okwekuza eka like on the street, era kino kyamuteekamu like okujoininga like street gangs so that asobole okusurvivinga, era bwe yali mweri ekkubo ekyamu, he ended up being in jail. Then bwe yali mu kkomera yafuna waliwo mu America waliwo organization bagiyita the Nation of Islam. So the Nation of Islam ekulibwa okusinga baddugavu, naye babulira ku Africanism ne bagattamu ne Islam, era kati abakulira bamuyita Louis Farrakhan, naye nga the organization yatandikibwa Elijah Muhammad, prophet bamuyita Elijah Muhammad. So kati bwe yali mu kkomera, then he was introduced to this group. Then bwe yava mu kkomera n'agamba okay, sina gye sobola kugenda, but ne bamugamba you're welcome to come and join us. Then when he joined them, kye baasooka okukola, baali bamuyita actually Malcom. Then Elijah Muhammad n'amuwa X tegeeza unknown, because baali tebamanyi anybody of his family, so ne bamuteekako aka X. Kati bwe yali with the Nation of Islam, bamusomesa like, because in this first it's kind of like Islam but mixed with black like fighting also for black kind of black power. Kati bwe yali mu organization eyo, they helped him. He met people like Muhammad Ali. Era mulaba, if you see some of the interviews Muhammad Ali zakola, mulaba reasoning jawa, bambuza kino ekibuuzo na educating. Even actually even Muhammad Ali nga tana joining a organization, baali bamuyita Cassius Clay. Then we are joining a organization kwe kukyusa erinnya neyita Muhammad Ali. I think some of you guys may know about that. All right. Then bwe yali mu organization eyo, it's allegedly nafuna Obama waggali olw'okuba yali alowooza he was the best, because during that period of time everyone was kind of talking about him. Then what really brought the biggest issue, criteria separating a Nation of Islam, Jeff Kennedy we bamutta, they told Malcolm X tagbaako kyonna kyayogera ku nfa Jeff Kennedy, because that's a very sensitive topic. Ye n'agamba nze I will talk about it. Era bwe kyogerako, he was suspended for 90 days. Ne bamugamba tobaako kyonna kyoyogera okumala nnaku 9, like you don't represent us for 90 days as a punishment. Kati olw'okuba yali alowooza he was so big, n'agamba I'm going to expose you guys. So he alleged n'ateekawo emisangosango egitakwatagana ng'achoosing his former mentor Elijah Muhammad. Kati abagobezi ba Elijah Muhammad tebaali basanyufu. It's like nyinza okuwa example n'ogenda oba ku kangambe kati nga ku TV n'ovuma let me say Bob Wine, abafaani be ne bakutta. So this is kind of what happened with Malcolm X. Bwe yadda ku mentor we n'amuteekako ebisangosango, like I won't dig too much into that. Ne bagamba bafaani be bafaani ba Elijah Muhammad be bagenda ne batta Malcolm X. Naye it's kind of like a conspiracy. Bagamba abazungu already baali baagala dda okumutta, kati bo balaba an opportunity bwe yajja, then ne bamutta, bablaminge eri gye yava bagambe mbu be bamutta. Naye nga the moral of the story is never undermine like your mentor. Kati Malcolm X were falling out with his mentor. We actually, after like 1 month, that's when
he was like killed. Kati, what do we learn from Malcolm X? And personally, there is I just actually watched the movie by Denzel Washington about him. It's a very educative movie. He was like very smart. Nga y'omuntu gwe babuuza ekibuuzo n'addamu nga n'abuuziza nga n'olabira ddala ng'akoze eki ng'amatidde. The other thing, I want you guys, mumfuna your free time, njagala mugende mulabe even Muhammad Ali, his interviews. Mujja kulabira ddala ono ne Malcolm X tewali njawulo, like reasoning yaabwe, it's kind of like the same. Njagala mugende mulabe Louis Farrakhan, mulabe engeri gya preachinga. You will see like bano abantu bonna balina eyo movement eyali egenda maaso, but because wajjawo some like internal like maybe conflicts, that's when it's temukyagiwulirako. But the thing why I want us to learn from this like the Nation of Islam, they were very organized, and actually it has been there for I think coming to 90 years now. Musolo gena ne mulaba all the preaching they talk about. Era nga bwe tulijja no ku UNN ne tuleeta like spiritual warfare. These people were also in spiritual warfare. Mulaba naye bw'osoma history balaga Malcolm X tebalaga side ye ya ddiini. Malcolm X yagenda ne Mecca sebo ne yeetoola ne Kaaba. But you cannot tosobola kiraba mu media yonna. These people were fighting with spiritual warfare. Bw'bava mu spiritual warfare ne badda mu intellectual warfare. So we can learn from this ne twatacking all ways. Bw'oba osobola this side, you go that side. If you can do this side, you go that side. Or Desire, what do you think about Malcolm X, if I forgot something? Malcolm X media emukute nemujjako ye bakiyita batya nabadde nsoma wabaddewo era organizer abeereyo in the States n'agamba Netflix yamukozeemu movie empya relationship ye ne Muhammad Ali bagiyita Blood Brothers naye ebintu ng'ebyo bijjako the essential like ekinyusi ky'abantu bano ngoba oyogedde baali mu spiritual warfare, baali mu intellectual warfare, naye bano abantu they believed in the armed struggle. Bo baali tebakiluma namu nga tebakimenyamu. Kyekimu ekya Malcolm X kyekyali Malcolm X yayinanga kuba Malcolm X yaliwo mukadde ka Martin Luther King. Ne babuuza Malcolm X, you know, Martin Luther King nga mumanyi ebya Martin Luther King. Byali bya peaceful, you know, tugenda kutambula, tugenda kusaba, tugenda kuba peaceful. Malcolm X n'agamba, one of my favorite Malcolm X things yagamba, system eno gye tulimu eri already violent. Tebafaayo ekintu newo kikola non-violently, n'ogenda n'otambula, era ogenda sanga tank, mbwa na police nga yeekulinze. Newo kikola violently, era ogenda kusanga nga bye bikulinze. So the outcome is always violence, and you can only face that violence okugijjawo nga weerwanyeeko. Malcolm X was very militant, very militant. Ate n'ekirala ekyayawula Malcolm X from the Muslim Brotherhood politics we yali akyuka. Malcolm X awe yatandika okutambula okugenda Mecca okujja Africa, politics we n'atandika okukyuka. Kuba ya spending CIA reports nyingi baali bamukenga nnyo nga bamutya. Kubanga CIA reports zaali nyingi. Era the week before Malcolm X we bamutta, gwe tugenda okwogerako Dr. Nkrumah yamuweereza n'amugamba tubadde tu intercepting a CIA bagenda kutta. And recently this summer report yafulumye nga family ya Malcolm X yagala kuddamu kuggulawo musango. But they were involved mu kutta kwa Malcolm X. So he was a black nationalist. He had believing in freedom of all African people. History we mungi bamukwese. Yadi deeply involved mu ne struggle yali Africa kuba twogera ku 60s. This is independence time for Abafirika. And lwakuba yali believing in armed struggle ng'ate asobola okulembera abantu. Yalina okuvaawo naye nga ne kukya
bagiyita batya ne ku kya bagiyita batya njerabidde erinnya Nation of Islam ekyaliwo CIA bakyabateekamu ba spies okugenda mu organization zaabwe bakya-organizinga ate bakyababega nnyo. The Nation of Islam, Bali, they are banned almost everywhere. Facebook, kizibu nnyo basanga. Era every time we bagenda live, video temalaako even like 5 hours nga bagijjayo. YouTube bamubanning you lose Farrakhan. Bamubanning ku any like CNN. Tosobola mulaba nga akola ezo interviews. Era some of his interviews were like kind of like some years ago. Ate nekirala this ono the Nation of Islam baina military wing yaabwe because Beyonce Beyonce we yali agenda ku performing waliwo show Beyonce ndoza mwina mumanyi. She was going to perform a show but she made allegedly some comments about the police. So police negamba tetugenda kukuuma ku show yo genda ogyekolera odigo n'amanya ne bafaana ba ono Louis Farrakhan n'agamba tofaayo ffe tugenda kusindikira like 500 people just ogeba brothers bagende ba protecting it. Waliwo musician DMX weafa era the Nation of Islam be bakola ki be bali in charge of the okuziika security wise. Ono Nipsey Hussle bamumanyi naye weafa they still send the same people. Oba if you guys want to see how big this guy is, mugende ku YouTube mulabe engeri gye bamwanirizamu nga agenze kangambe Palestine, nga agenze Jamaica, red carpet, like bamwaniriza nga president. Nenga is just somebody preaching about the like the struggle. And the other thing, one of my best quotes from Malcolm X, yagamba waliwo mu struggle mu revolution waliwo field negro ne wabeerawo ne house negro. Kati house negro beebo abalya ne dictator. Field negro be bano abali wabweru abatalya naye nga bombi bali mu struggle naye nga mu struggle mulimu abo abali okumpi ne dictator nga bo balya buli ne wabeerawo bano abalala abali mu field abataliirako ddala naye nga bano abataliirako ddala be basinga okwagala change naye ono ali okumpi ne dictator ayagala change naye agamba naye ate omugenzi tugende mpola mpola olw'okuba eno ki olw'okuba eri alya so that I can actually yagamba house negro yoyo oyo ate akuma yoyo aliwo ku protecting a dictator for this sake. Field negro yoyo ayagala okulwana dictator naye nga house negro yamukola ki yamulemesa. So buli gye tubeera twagala tumanyi baani ba house negro baani abali mu field because abo ne bwe tukola even though we do what they will still be there because there will be people there who will be there to block, but it will be hard to know who they are. Desire you can add from there. Yeah, ndowooza era okyoyogeddeko ndowooza ekyayawula lwaki Malcolm X yali atandise okuleka the Nation of Islam is Malcolm X politics ze za expandinga ne zitandika okuyingiramu ebintu bya kubanga Nation of Islam n'emirala emisango ebintu ebya Elijah Muhammad byali bikwatagana ku bintu bingi nnyo naye ebyobugagga Nation of Islam bye yali collectinze nga Nation of Islam yonga organization ngagga nnyo naye ng'olaba wadde bayamba community tesaagala kibajjako naye ndooza kyenjagala okugamba kiri nti Malcolm X yatandika okurecognizing a struggle ya class n'atandika okwagala okulwana n'olwo olutalo lwa class kiringanga yenakosa quote ya Thomas Sankara yagamba nategeera mbu twali mu race war nga baddugavu tulwana abantu batulabewo naye olunaku lwe nategeera mbu ate race war eno race baginteekako ne banjavuwaza neefuuka class struggle
n'ensalawo kanwanirire ddala nzijewo class. Kyekyayawula Malcolm X nnyo ku Nation of Islam. Era sirowooza Elijah Muhammad yavaayo n'agamba ffe nga Malcolm X tumuttira ki? Tetusobola kutta Malcolm X. Naye nga amazima go gavumenti ya United States yo yennyini ye yali mu kutta kwa Malcolm X. Era ogwo omusango nnindiridde fuuyirira kagalo we gulivaayo kubanga family ye eyagala kuddamu kuggula musango gwani yatta Malcolm X. Yeah, I think waliwo nalabye his granddaughter Shabazz, I think bamuta Shabazz Malcolm, era yazzeeyo ne yeetonda eri the Nation of Islam ng'agamba we are sorry because twalowooza mwe mwamutta naye according to information era government yamutta naye olw'okuba yali enoonya opportunity efuna omuntu gwekola ki gwe yeekwasaako era we baamutta like zi Hollywood ne zivaayo ne zigamba who killed Malcolm X era bateekawo ebibuuzo who killed her ani yatta gwe mulowooza ani yamutta kugambye bano abantu engeri gye batufugamu speed naye with time amazima gamala ne gavaayo kubanga it's the report zaabwe zennyini ze bawandiika became declassified nga kiragira ddala CIA was involved in the killing of Malcolm X ate Kwame Nkrumah yali yamugamba even a week before naye singa naffe ebya Uganda bituuka at a point ne tufuna report ani yatta nga like in full netumanya ani yatta Muzaata bannaye ani yatta Kaliisa ani yatta Kizito Lwanga. I'm waiting for such a day but even never know kyatuuka even at a point Malcolm X baamutta government negamba bali be baamusse olw'okuba abantu by then they were not bagamba okay balina entalo zaabwe kakiringa nga the people who believe mbu Muzaata Muzaata just he died a natural death nga mu Uganda bakkiriza naye nga after some time bajja gamba government yamutta naye nga it's too late to react. So I wish people can react like as soon as something happens nogamba kuno temujja tulimba gundi yakoze ki yamus olaba even nga bamaze omutta like Louis Farrakhan yavaayo n'agamba bannange sife abamusse era n'agamba era singa fe abamusse era he went neyeetonda eri abaana ba Malcolm X n'agamba sife abasse Malcolm X but twetonda on that behalf even though sife abamusse ne mutusonyiwe era ne bagezaako okuteeka some maybe lawsuits naye nga tebalina evidence then after now balabye nga obanange si be baamutta kati be batandise okwetonda. So it's kind of funny how his story is portrayed by the media. Omanyi media yo teina kyefiirwa bajja gamba mwe mwamutta ate bagambe mumanyi gavumenti yamutta naye nga temuna kye musobola kukola gavumenti ejja kuvaayo yeetonde nga bano abantu be battira during election era ne bajja ne babasasula. That's what the government does. So all right, so we can I know your quote endala ku slide number 4 ndowooza ye slide number 4 ng'ayogera ku media negamba media esobola okupaintingira criminal yaani ate ali innocent yaani wano osobola ogisoma kubanga gwakikonyeekaawo. I cannot, it's little small. Ate gwoginaawo on hand. Sisobola gisoma. Malcolm X warned us more than 50 years ago. It is very small. All right, kind of the media, the most powerful entity on earth, they have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent. And that's
and that's power because they control minds of the masses. The press is so powerful in its image making role. It can make criminals look like he's the victim and make the victim look like he's the criminal. If you aren't careful, the newspaper will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppression. Wow. Yeah. So Exactly. I nice. mean, I think the good Katinze, I feel bad because even during that period of time, tebaina social media, so okufuna information, bali bayina okufuna mawulire, you know. So whatever our New York Times, chibaba typinze, that's it. There is no way you can fact check it. But nowadays, if something happens, also actually also kana kinowinga more on social media, then media neja nekolachi net confirming. So I feel sorry for the people who were there by then, but still we're still going through the same thing. What between us, my social media, still the media still has power to divert people. All of whatever is going on in Katingamu, Uganda, every week, wajayo story. Gundi ya position. Gundi ya position. Ate gundi ya busy. Remember, that already shows you people that are waiting every week. You know, every week wabeerawo leero baba like bijambia avuddeyo ate gundi bamukutte ate bamutadde ate babakutte ate babatadde wenaavaawo ate gundi ayogedde bubi. You know, that's already shows you the power of the media, and you have to be careful sometimes on what you listen and whatever is going on there. Kati, I think what are in a program, Simon Uncut, you know, that guy was cold. And I don't know what he did because ne bamusibye. Kati bafani be, olwokuba banyumirwa that type of, you know, banyumirwa his information, ne banyiga ne bagenda everywhere and you know. So anyway, let's not talk about that guy. I don't know anything about him. Anyway, Nange simanyi so sigirabanga naye ngiwulira. I never fan base be manyi abantu bakola ba fan base baabwe, you know. Yes, sir. Eri about what? Eri about what? Like Eri uncut, bamala gogera, like Eri about what? So basically they rant about anything. Oh, You know, so but it's like, a vent session. yeah, it's kind of like roasting, you know. It's kind of like roasting, you know. Sometimes by roasting alive, sometimes it's you know, but it's just roasting. It's not developmental. It's like tebagenda kuyigiriza how to, you know, start a business or something like that. It's all about roasting people and, you know, talking about who is, you know, Obayo nawe, obayo mu audience. Anze nagirabayo lumu then nengamba bino tebina. All right, let's go to Mr. Kwame Nkrumah. Right, let's go to Dr. Kwame Nkrumah. Your next yagenda okuba naye tugenda sooka naka video kano nga tetunatandika kumwogerako, so producer tuyambe ne ka video ka Dr. Kwame Nkrumah. Ghana, your beloved country, is free forever. From now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. Now I want you all, those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national anthem. And from now on, that national anthem is the national anthem of the Gogo to be played on all occasions.
So, Dr. Kwame Nkrumah, and why are they very important and monumental, especially more independence history wa Africa? So, ogomwaka gwadi, it was 1957, Dr. Kwame Nkrumah were leading Ghana, the first African country okufuna independence from the colonizer, abali abangereza. Bana, let's also understand this. Abangereza naffe Uganda tebatuwa just independence oba independence war kuchipapula kubanga bali bagonze emitima nga balaba kyebakoze kibi. Bali babakubye okuva Ghana ne babakuba mu Kenya with the Mau Mau. Bali babakolera bagamba kati tuviira abantu bano ne tuteekawo embeera tetugenda kukola ki, tetugenda kusobola kikwasaganya kubanga these were Britain yali eyayita empire nge exploiting our resources from Africa. So obulamu bwa Dr. Kwame Nkrumah yazaalibwa Ghana in 1909 and weyava Ghana na yazaalibwa bazadde be taata we ne maama we era yali muntu wa wansi. Maama we yali trader. Nerabidde omulimu taata we gwe yali akola. Taata we yali goldsmith gwe mulimu gwe yali akola. Then abantu abasinga mu kadde ako we yatandika okugettinga involved politically locally, babasinga baali bagenda ne basomera mu Europe era mulaba bonna abaatuyamba okufuna independence baasomera mu UK oba n'abamu tebaasomera eyo, aba French mu Bufaransa, abantu abawandiise ennyo ku history ono. Naye ye yasalawo n'agenda America. Temujjukire mu America by then Jim Crow yali akyaliwo, segregation w'abaddugavu n'abazungu. Jim Crow akyali intact. So in 1957 Ghana we yafuna independence, yagenda Ghana bamusibako ne the British government kuba yagenda n'asoma n'amala n'akomawo Ghana ne bamusiba, then n'avaayo n'leading a armed struggle. Kino kyetugamba olina okulwana zonna spiritual, intellectual ne armed struggle olina okuba ready. Era ya leading the armed struggle towards independence, ne bafuuka the first African country to get independence. Naye clip etabadde mu ka clip ako mumulabye ng'akaaba. It was so emotional. Africa was starting okwefreeing from our colonial abaatwesibako. Nagamba mbu kirungi, yagamba abantu be kirungi tufunye independence, naye paka nga Africa yonna yeenunudde teri omu ku ffe asobola okuba n'eddembe. Era okuva olwo n'alwana nnyo okutandika communicating with African leaders all over the continent okufuna ki in their walk to freedom. Ghana yaye involving nnyo ate ya holding the first African People's Congress meeting. Idea ya AU bajiba ku Dr. Kwame Nkrumah ne setting up AU. Naye nga ekibiina kyo Dr. Kwame Nkrumah kye yali yaggulawo era batulima mu ssomero ne batugamba mbu ye yaggulawo AU. Nedda ekikye bakiyita All African People's Organizing Party gye kiri paka leero kubanga omuvubuka gwe bayita Kwame Ture mu America yayetuma Kwame Ture in order of Kwame Nkrumah ne Sanka Ture ye continuing pushing until this day. Revolutionaries mu Ghana ne around the world aba African people bachivuganya up till this day. Baina amazing work politically wobo yagala ogendo ba checking out babayita All Africans People's Party CAU. So ye yakola the first African People's Congress mu Manchester mu the UK okugatta like all African people abali barwanirira independence okubayamba kuba Ghana yali ekuyamba how you needed economically oba wetaaga byakulwanisa. Naye nga ekisinga okusesa ngena kwogera ku olunaku lwe baafuna independence then ne bakola kati nga ka Met Gala nga ka ball kubanga Kwame Nkrumah was pushed out of power via a coup in 1966.
So CIA n'Amerika were involved mu kino naye ng'ekyo kivaawa kati bwe baamala ofuna independence we beegatta balina okulya ddina biki ne beegatta buli omu entebe gye baamuwa Nixon yaliyo yamala n'afuuka ne president wa the US buli omu lwakuba erinnya lye lyali alphabetically nga liri mu zisembayo emmeeza ye yali wala nnyo US media netandika okugamba atuuza atya kubanga neki n'abachina nabo bajja atuuza atya communist mu maaso Nixon n'amutuuza eri emabega mubalaba bano kye bakola so ye yebadde nga conflict between Africans for okwefuga ngaffe kubanga omuwulidde agambye kuva leero tugenda balaga muffe tusobola okwefuga so luno olutalo gye batusomesa mu ssomero Cold War olwaba it's an ideological fight eyaba Europeans and US olwa capitalism ne luli olutalo olulala olwa communism then olutalo ne balu projecting akufe kubanga Dr. Kwame Nkrumah yavaayo n'agamba ffe tetwagala kubanga Europe tetugenda ate kubeeranga Russia oba China kyekola ffe twagala twefuge tukolerere abantu baffe naye nga sigenze mu ebyo after independence n'egyo emyaka where Dr. Kwame Nkrumah yali president of Ghana ya boosting a rubber industry buli omu mu Ghana n'afuna omulimu intelligence was so high naye leero lwakuba twogera ku Malcom X njagala kuleetamu also Malcom X yagenda n'akyala Ghana ebiseera yagenda n'akyala Ghana ate mu reports eziriyo we yakyala Ghana ya meetinga Dr. Kwame Nkrumah ya meetingako ne Sankature then eyo gye yajja politics we ow'Abafirika okulwana okwegatta wamu olutalo tululwanirire wamu nga byazaayo eri Bulaaya kubanga mu speech ye endala ya Malcolm X mu speech ye yasembayo yagamba media zaffe eza wano tezijja kugamba mbu American government eri mu Congo eri kutta abantu abafaanana nga ggwe Bafirika nga ggwe ebaboominga kubabbako bya bugagga byebyo ebyatabula Abazungu ate kubanga we baagenda kati Britain ne France ne biki we baatuwa independence ate ya taking over yali mu America with intelligence n'okutappingamu n'okucollectinga information n'okudissectinga n'okukola ye yafuuka the face of ekyali colonial masters ate yo mu ngeri endala so taking over with a coup that was supported era nga we mubiraba ebyabadde Afghanistan Taliban after 20 years ne bajja ne taking over naye nga mu America yasooka okuyingira n'asupporting abali okubajjako kyekimu n'ekya Dr. Kwame Nkrumah ne bamujjako n'ava Ghana n'agenda to Guinea ewa Sankature yafa mu 1972 olwa cancer mu Romania naye nga the most important part about Kwame Nkrumah is nze ndooza muyigirako nnyo kubanga we twamusomako ku history tebaatugamba bingi nnyo he was militant okugattako ku kubeera militant yali abelievinga mu service leadership ate yali abelievinga nga twegasse ne tujja kubanga kye tulina okujjukira baagenda ne bakwata continent ne bajaawulamu ne dividing ate ne bakozesa differences ze baatuprojectingako nga believinga mu bantu Abafirika nga believinga muffe Abafirika tulina okwekkiririzaamu ngaffe kubanga tunyoomeddwa nnyo mu nsi eno paka kati tukyanyoomerwa bana it's been 600 centuries ejo giba myaka emeka no it's been 6 centuries 600 years myaka 6th century that's 600 years yeah 600 years nga tunyoomerwa nga tujoogerwa paka kati ne wetwogera kati leero so ate si wano wokka we tunyoomerwa ne tujoogera n'ewaka so ekyo idea y'okwekkiririzaamu n'eyo idea y'okwerwanako both spiritual both intellectually and
ne mu the physical. So bingi ebyokuyiga ate n'ekirala, he's a leader to look up to, eyabeererawo abantu be si bokka bokka ewaka naye abafirika bonna bonna anywhere. Mukyala we yasooka yali Egyptian era mukyala we yasooka yali Egyptian. Then bingi bye tusobola okwogera ku Dr. Kwame Nkrumah naye nga woba tosomye waakwe genda osome waakwe. N'ekirala ye yacoininga that term gye tukozesa zino ennaku, neocolonialism. N'agamba kale bagenze naye colonization egenda kyuka efaanane kino neocolonialism ffe kye twerabirako kati. Yagamba bagenze naye we tutaba serious kigenda ate kubeera worse. Era kati kiri worse. Museveni temumulaba watukalakata ng'ababbirako. So adding us so much ate wakuwe paka leero tukyamuyigako nnyo. That was a good nina bingi ate Kwame Nkrumah nsobola obeera nga simumanyi. So some good facts about him. When there was a coup in Ghana, he went to Guinea. Guess what happened when he was in Guinea? Yafuka co-president. Guinea ne bamugamba kati gogenda okuddira president waffe nga co-president. I think it's like almost like a vice president, something. This is how good he was. Yagenda Guinea ne bamu nga bagana mufuula president, Then bwe run anafuna Ghana independence, ate abazungu bennyini ne badduka ne bamu ekirabo ekya Nobel Peace Prize. Abazungu be yagoba bennyini be bakomawo ne bawuba embaliga ne bamu ekirabo ekyokuleeta emirembe. Naye ng'atejjukira emirembe be bakola ki? Be baali bagijjawo by then. Then people like Martin Luther King, abo nabo bagamba Kwame Nkrumah motivated, kale omuntu ayinza ogamba Afirika nga ffe tetumotivating abantu abali outside. So this is a guy who motivated Martin Luther King. Gwe boogerako ennyo no tebamwogerako ennyo. The one like these are the people we should be really studying fully in history, mu kifo ky'okuleeta like history. I remember there was some history gye twasomako the slave trade. We don't want to know about slave trade already. Ennaku abantu gye bagendamu already embeera teyakyuka, embeera y'emu kati. Kinganga n'ojja mu society okusomesa abantu obwavu naye ng'abantu already baavu, instead okubasomesa okubeera okufuna obugagga, So the other thing he did, the other thing about Ghana, I'll come back to him. President wa Ghana yalidde show ku UN convention yabaddeyo like a few days ago. N'atuuka ne bamuyita ne White House, special invitation. Ne bamuwa, I think they gave them more support, funding. Manyi bagamba we're giving you funding. Naye nga somehow balina engeri gye babenefitinga. Then in the president wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, naye yalidde show ku UN convention. Magufuli yafuatya batuleke nabo yalidde show yabaddeyo era na promising she promised to the United Nations Security Council nga bwagenda okukuuma emirembe mu Africa. Kati nange we neebuuzizza taata mubigula eyeyita gatekeeper wa Africa yabaddewa Africa n'agikumira mu Zoom. Kakugambe
bagamba mu nsi eno waliyo hyenas bbiri. Waliwo eyeewoggana ennyo ate waliwo eyeesirise. Eyeesirise gy'osinga okwekengera kubanga weenaaku attacking oba tomanyi. Kati yani haina esirise? Oyo ajjira ku Zoom. Kubanga jjukira ani omulala. Because like, okay, the reason Jagala we're talking about him because a few days ago, like a few weeks, wabadeyo ku Guinea, mutabaniwe n'avaayo n'agamba era kye bakoze tekisoboka era amagye gaffe omanyi be boogera manyi abeera eyo na kati ne ŋŋamba okay Guinea gyo mwe abaefuula mu Africa yonna mwe mugikuuma UN nga temwagenzeeyo mu byogerera eyo naye mubeere no mu bumooli ezo undercover projects tosobola zireeta ku UN ezo nazo tezirina kwogerebwa nako tebagaana kulaba amannya gaabwe ku kintu ekyo mbu be bafunding ebintu bino. The other thing kyenjagala okubuuza is nga tebakyagenda as they no longer fly as they used to fly a long time. Ndowooza kati Museveni atyana okuva e Uganda. Nze simanyi oba batya ki naye nga I think there is something boiling, abalala ne bagenda e Dubai, ne bagenda e Japan, ne bagenda kankubuuze lwaki Museveni yeetaaga otambula nga lwaki Museveni yeetaaga otambula ng'abaana be bano bonna batambula balina zi project Rukiri oli owa oil twamuwulidde jjo Lawrence atambula Museveni takyalina atambula abantu be bamutambulira kati abalala baagala kutambula ne babalemesa ne bakisigala ku Zoom. Ajado oli mubi. Nekamako obuntu. Anyway, katuvemu. Politics wa Uganda nyumira nnyo. So yeah, nga tuzze ku Mr. Kwame Nkrumah, Dr. Kwame Nkrumah, is yafuna bagiyitadde Lenin Nobel Peace Prize nga after Ghana ngemaze okufuna its independence. Era after nze I think obuzibu bwe yafuna kwe kutandika okwogera ku idea ya Pan-Africanism because buli leader yenna atandika Pan-Africanism nga ddala ali ku alaali ending up nga bamuse oba bamugjeeko. I'll give you an example. Idi Amin Dada yatandika okwogera ku kya Pan-Africanism. He didn't last long. Gaddafi bwe yagezaako okwogera Pan-Africanism, you saw what happened to him. Mandela yayogera ku Pan-Africanism ne bamuleka. Ne bamuleka. Taata Mubigula ayogera ku Pan-Africanism. Tebalina kye bamugamba nako. Kati I'm like, lwaki abalala boogera ku Pan-Africanism babajjako babayita dictator, something like that. And abalala babeera wano ne beewaana. Nze nkiraba mu Uganda mokka, it's only where Uganda bajjeno oba abeefuula ba president bebeefuula be baagala Africa. Nze siwulirangako president wa Kenya ng'agamba mbu ng'awooninga oba ensi endala n'agamba Congo mulekerawo okutta abantu otherwise tugenda kujja tubalumbe. Somalia I've never seen nze sirabangako oba mpozi oba nze ndaba obubi sirabangako oba Jacob Zuma eyali president by then ng'avaayo n'agamba Namibia mutugyeko kasamba tugenda ba attackinga era Jacob Zuma yali eyo era nga bamuvuma bamalema bamu. Nze sirabangako like any countries nze mugambe nsi mu Africa threatening president w'ensi yagezaako ku attackinga. It's only mu Uganda ate
abavayo mu lwatu tebalina kye babakola. Okimanyi already kati nga president oba w'ensi yonna n'agamba nja kuattacking eno ensi. That's already like ulubanga lutalo, like you've declared war mu mateeka g'ensi yonna. Kinga kati kangambe prime minister oba we UK n'agamba German tujja kuattackinga. That's already war. Like you've already declared war on another country, which is, according to international law, not acceptable, Neba na aberi, mubigula avayo nayogera nga bageno attacking this country, but nothing happened. So, the other thing, Louis Farrakhan also talks about Kwame Nkrumah in his one of his preaching. Era we are visiting a Gaddafi actually. Agenda na visiting a Gaddafi. Nasaba balitene Kwame Nkrumah je, and they met in Tripoli. Him boyaja mu Africa kule tour. Na meeting Kwame Nkrumah was there, Gaddafi was there, together with other people. So I want to show you guys how, like, and how we can learn from such people like Kwame Nkrumah, and how we can, awaken our minds netusigala ku kituufu mu kifo ky'okubeera nga tuli ku kifo. Because I've seen most countries countries design our leaders are genuine. They were replaced with fake people. I'll give you an example. Katinga Uganda, like we had people who were like really fighting for the benefit of abantu bawansi. Ne as soon as bano batekawo omuntu gwe baagala, they don't really care more about, like how people are going to be. All right. Anyway, do you have I think we have another video to play. Yeah. See video. Those are producer tuwe mu slide number 7. Those are yesemba. Mweno slide eno quote yang Dr. Kwame Nkrumah jetugendo yitamwe gamba. The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart. So, enfuga y'abano abantu always bajja ne balaba nga tulina differences, which were ethnic differences. Then they were using those differences okutwawulamu ng'abantu naye tujjukire nga mbu tuli muntu omu. Ekikosa abantu abali all the way. Ate fenna tubonaabona lwa kintu kimu, lwa nfuga mbi, lwa nfuga maanyi gye batusibyeko, gye batutaddeko. Kubanga era Uganda nga tukaaba mbu abaana baffe tebasobola genda mu masomero, abaana baffe bali bubi olw'olutalo Museveni lwatadde Northern Uganda. Kyekimu n'abaana abali mu Congo omwo, Museveni mwagenda n'ateeka olutalo ne Kagame. Era abaana ne batasoma, era abaana ne bafiira mu lutalo olwo. Kyekimu n'era okugamba mbu tuli muntu omu, ekitugatta ye political situation gye batusibyeko ng'abantu. In that ekikosa ekiri e Buganda kikosa n'abali e West Nile. Ekikosa ekiri Acholi naffe kitukwatako we tuba mu Busoga. Kubanga ddala eyo political situation etuleetera ddala wamu, ate we tujja wamu okwezimba. That's the only way we tusobola okwenunula. Tetusobola kwenunulamu mbu nga tweyawuddemu. Mpozi ng'oli Madagascar, ng'oli Island. Naye awatali ekyo ne Madagascar yennyini kuba resources erebezi erina zijja on land. Okitegeera? So tumanye tuli muntu omu, tulwanirira kintu kimu, era tutandike n'okwekkiririzaamu kubanga ebituleeta awamu bingi ate biri legitimate. Kubanga tosobola kunkakasa mu nsi ffe twatondebwa kukalakatibwa bwe tuti. There is no way ku bintu bye tusobola okwezuulako ate abantu baffe babadde balwana ezo 600 years
babadde tebeetuddeeko kubanga nze naawe tetwandibadde wano we tuli. Era tuli wano we tuli lwakuba bajjajja baffe baalwana, beerwanako. Era naffe tulina okwerwanako so that our descendants batuuka gye bali. Naye nga victorians, I believe, always is eba mu mikono gy'abanyigirizibwa. Kuba bano bo bamanyi kaalubeerera, that's why batulemerako. So mnaye. Olese ensonga ya tulina okubeera awamu, like I think the only solution is that okufuna federal, because in like in the US in 50 states, so buli state buli ababeera buli state babeera ne behaviors ezimu, you know. Bw'oba oyagala okubeera redneck, you know, country era omanyi that's Texas. Bw'oba oyagala obeere like kind of on the about left wing, you know, oba ogenda California. You know, so abantu bonna buli mu state be sorting out, so we cannot all come together whether we like it or not. Like we can come together to a certain point, but kizibu nnyo satisfying abantu bonna naddala nga muli like mwina like maybe is it 30 tribes, simanyi 40 tribes every time funa tribe, you know. That's why yagamba ye coming together ye era teyali mbu ffenna tugenda kujja together kayola, yagamba in federal. Era ekyamu inspiring kuba yasomera America was American, ebimu ku bye yakozesa was American independence, how 13 states first came together, then ziri ezirala nazo ne zeegattako. N'agamba ne Africa esobola okikola. Olaba state ya Texas was the last to join. Jukira Texas yeegatta ate olumala neevaayo negamba ate tetwagala kubeera namu. Ne babagamba mwesootinge mwesootinge. Nagamba ate twagala tujja ate ffe tubeere nga tusinga amaanyi ate nga tunagamba mwesobola okuddayo ne mubeera ku Mexico gye mwali. Era until we bakkiriza ne to agree, that's when they came back the second time. Era olaba zino states zonna like oba if any of the state yagadde esobola okwekutulako, but ekimanyi tesobola kubeerawo on its own. Kati njakuwa olaba naddala zino ensi z'abazungu ziri funny. Kati nyinza okuwa nga okay, state ya Illinois eri Chicago, what natural resources there? Tewali, instead of having the, you know, Trump Tower, the tallest, second, you know, financial city, what does it help? You know, there is, you know, it was all built. Kati New York, what natural resource eri New York? Nga yekale New York yekutuddeko. Bagamba, we are the capital of the world, you know. Teri kirala. Los Angeles, California nga yekutuddeko. What natural resources do we have? Balina casinos. Today, Utah, what natural resources gye balina? Balina ddungu. It's just ddungu liri eyo. Ne valley bagiyita simanyi Nevada whatever valley. Naye kati not only just the US, kati gweddamu newodde UK n'ogamba okay, Scotland balina natural resources. Scotland yagadde kwekutula. Ate Scotland balina ndoza balina balimi they just grow but they only have bulimi, you know. Today, you know, you can name all these countries. Maybe tudda like in, like for example, Uganda, bwe kutula almost every federal state. Ebesobola okwebezaawo, like we have all these natural resources. You know, we can all like sustain ourselves. Njakuwa an example ya even Middle East, like agencies simanyi ziri ku simanyi zikata simanyi waliwo Abu Dhabi simanyi waliwo
not Jordan Injavu waliwo eno Sima United Arab Emirates agency zonna like they are all but naye zonna zijja wamu because it's kind of like federal but buli nsi erina like a supreme leader, somebody of a kind. So the solution I see here is federal. Era whenever ku UNN we preach about the federal system, please try to pay attention. Never keep an eye on the UFCC the link to register because ekintu essaawa yonna kigenda kwabika because tetwagala ogamba ate nze muwandiika temwaŋŋamba mwagenda ku boat cruise temwampita something like that ate boat cruise nenjirira ku Zoom tetwagala obeere mu tulube abantu mweyagala ekya boat cruise story kitaba naye Buganda wange ate nga nkitaba batya naawe abantu bali kubonaabona abatema mwe muli ku boat cruise mundeke nammwe abantu baswaza kubanga ebyo biswaza na buswazi kati biba biswaza naye ddala ne Katonda yennyini waaba alamula ddala n'alabira ddala olaba kino kati singa olwo olunaku Katonda yakomawo baali bakiyita waliwo ekibuga kye baayokya ng'abantu Sodom and Gomorrah ekyo kibuga ng'abantu bali kucakala bali kukola ki kati singa Katonda yajjamu eyo period agambe olwo nzize kubanunula mwe muli ku lyato abali mu makomera kati ddala ani gwasooka okutwala asooka gwali ku lyato oba asooka kutwala ali mu kkomera it's just me I don't know maybe nze ndowooza bubi but bano abasajja bonna betwogerako ba like Kwame Nkrumah by like Malcom X all these people like last time twayogera ku the guy from Haiti tube twagala kugera ne ku situation ya Haiti bano abagayi bonna like in all their struggles ng'ogyeko bano bagayi bonna mu struggles zaabwe ng'ogyeko Martin Luther King yali masape era ye yali musajja wa kucakala like during night that was it but all these people muveeko but all these people we bali ku struggle it was the real struggle waliwo if you guys really follow the news waliwo last week situation y'aba Haitians so aba Haiti by president wa bamutta ate bafuna ne like earthquake and some floodings too so bana bambi ba Haiti ne badduka ne badda mu abasinga ne badda Mexico ne bafuna obudamu most abamu ne babeereyo for like even 5 years ne bafuna like kind of like temporary like permanent residence nga babeera like Mexico then waliwo propaganda yagenda kati nabo nga tebamanyi ne bagamba mumanyi US eguddewo border buli mu Haiti ayingira buyingizi bambi bana ba Haiti abaali bali mu Mexico ne balinnya zibaasi kati kwezo zibaasi wabeerawo we bayita ba coyotes be bano be basasula bakuyise ku border something like that so ba coyote bambi ne babba bano aba Haiti ne babajjako ssente ne babatwala ne zibaasi ne babakanyugawa ku border within 2 days aba Haiti emitwalo ng'esatu nga bali mitwalo ng'esatu awo nga bali ku border America ne bagamba ate bano ani abaleese nga bangi
most nga ate waliwo bridge singa mwalaba some of the pictures. Then waliwo ebifaananyi ebyagenda nga bitambula kati buli mu Haiti agezaako okusala nga bano abasirikale like boda abakuma boda ne bajja n'embooku nga babamuddeyo gye muli kati bano abagezezzaako okusala ne babakuŋŋaanya within 2 days America yasindika ennyonyi 10 nga kuliko ba Haiti ne bazaayo ewaabwe within 2 bonna ne bazaayo twegedde ku kya camps situation za camps ezo no camps ze basooka bateekamu like camps all ezo this ze happened within 2 babateekamu weeks. border. Yeah. All this happened within 2 weeks. Yali so bad. Camps ezo situation yali so bad. Naye nga Americans have been deporting. Anyway, anyway. Bagogola aba Haiti. Mulaba omusajja we bamukuba oyo this is kati ba slavery abali ku zi plantation abali bagezaako obanga bananga oba akoye kati ngono omuzungu ajja kundogoye n'amuba omuggo ku mutwe naga gokola ki pick the cotton, something like that. This photo actually happened like a week ago. So Omumerica ngaalabye ku mu Haiti agamba he will pay whatever it takes. Kati bambi bano ba Haiti abali babere mu Mexico bakomekkerezebwa ate nga bazibbwayo ewaka ku zero. Obadde Mexico ng'oli bulungi n'olwokuba ofunye misinformation n'otunda ebibyo mu Mexico. By the way, it's not so well, but babazaayo ewaabwe batandike ku zero. You know? Ate anatadde akavuyo Haiti for years. America has been involved in the Haitian coup. Mubudi Haitian like, dictator America supporting it. Yeah, President wa Haiti. Just a little bit. Oyo gwe batta abamutta baali bamasinere nga batendeke era babakwasimanyi they all had US passports era tuba tutegenda ani abamusiyaye tetusobola gamba Black Panther yagenze nemutta kucha Haiti America making sure no president waabwe kati simanya Joe Biden yagamba ono Joe Biden kati yagamba waliwo speech ye yagamba nze sifaayo Haiti could just drown in the ocean nesifaayo naye yatwogera yagamba neweebulawo mu mazzi ffe tetujjafaayo kati yagala kuŋŋamba omuvubuka oyo afaayo ku rights zaffe fe abali e Uganda bafirika kubanga Haiti bagikyawa lwa significance gyerina mu African politics bebeerwanako ne bagoba colonizer bebaasooka okukikola so ku kintu kya Haiti Haiti they're still paying for their bagamba they're paying for their sins. Yeah. So mu wiiki emu America yasindika ennyonyi 10 netikka aba Haiti $2.5 abantu $2.5 amagye ga Uganda gali $5,000 kati kubamu amagye ga Uganda gali buli obusajja $5,000 aba Haiti America yasindika ennyonyi 10 nebazaayo nga tefuddeyo ba sente meka oba ki nga ffe tetwagala aba Haiti mu wiiki emu ennyonyi nereeta abantu okuva ewa Afghanistan ne babawa ennyumba ne bababiibita kati ku Friday Parliament ya US the Congress yatudde yabawadde $6 billion babeere nga abaana babafunira amayumba abaana abo basoma buli kimu Afghanistan $10,000 kati nze
njagala kubuuza gwe ali eyo gwe bagamba mbu America egenda kujja etutaase. Mulaba enjawulo eriwo wano. Waliwo wano omuddugavu ne wabeera wano omuzungu. Omuzungu amala ssente ze zimu okubonyaabonya omuddugavu n'amala ssente ze zimu okulabirira sayidi eri. So mwegendereze, it's eno struggle. Teriimu America, teriimu ki, it's bannayuganda bennyini be balina okukola ki okugirwana, whether today or tomorrow. It's era bano at the end of the day bajja kujja they'll come to negotiate. For them, they're there to negotiate with whoever comes to power. The other thing, the situation of Haiti, actually, njagadde nnyo cause fena actually kambagambe kino Abamerica baagala aba Haiti okusinga ate Abafirika. Kati mwe bagenda batweetinga batya? Already bano, wabeerawo eyo tebabagalangako. Nedda engeri at least kiringanga kati babakoze bubi nnyo abazungu. Kati abazungu baagala aba Mexico okusinga aba Jamaica cause bano aba Mexico wakiri babafaanana. Kati ate aba Haiti Abamerica babaagala. N'ate Abafirika kati tebabagalirako ddala. Kati anti bonna Abafirika ate kikwewuunyisa kati olaba bano abaddugavu abali mu America abasinga tebaagala abaddugavu bava mu Africa, which is funny. Abasi olw'okuba babasomesa bagamba kati bo babagamba abaddugavu abali mu Africa be batunda bazadde bammwe okujja eno mu buddu era okubonaabona kumulimu kati kwabo abali mu Africa. Kati era olaba omusirikale nga poliisi bwetta omuddugavu today, ensobi yaabali leero kati nabo bakyalimu eyo kind of thinking nga bablaming kituufu. Nenga I remember this thing happened myaka bina. Exactly, I want to tell you exactly the power of propaganda. Omuddugavu kati olaba like I can naddala nga obubuuza omuddugavu n'ogamba abasinga tebaagala people from Africa bagamba anti bazadde batunda bazadde baffe. Yagamba obo kati anti gwe kuraki kati toddayo olwokuba simanyi batunda tetumanyi heritage yaffe buli kimu bakitunda. Kati kwegamba ate abaddugavu wano obusungu bwe balina ku Bafirika bungi nnyo ate okusinga ku bazungu. Ate omuzungu awo wakola ki? Wawangulira. Naye jjukira twabadde tulina okulaga ku ka video ka Malcom X ng'ayogera n'ababuuza ani yakusomesa okwekyawa, kubanga kintu kino si kya bbo kukyawaffe, kya bbo kwekyawa bo ng'Abafirika. Ekyo bakigaane bakyenenye. Batugambye tetukayinaako lukisa. Twatukuba emiggo. So the moral of the story, abazungu tebagenda kubayamba mpozi ng'enkeera Uganda oira avudde oba mu nnyanja Nalubaale n'abuuka mu bbanga bw'ati ne bagamba kati bafunye eki until they have a reason to come. Ekirala the other thing kye batutaddemu mainly back home bagamba Abaganda bankwe. Who brought the narrative? Abanyiginye be baleeta that narrative. Abaganda bankwe, something like that. So that already brings
hatred between even just abaganda benyini, you know, ne baleeta narrative eri bannaffe abasoga mbu actually oba Museveni yenye kigamba mbu balowooza that, you know, is it 45 something like that, yakyogera mu by'okusaawa, you know. You know, like that already undermines the other tribe. It doesn't empower them. Then never bakola narrative about the Karamojongs. Nebagamba we shall not wait the Karamoja to develop. Na ate Karamoja weyafuna gold. Ani yafuka minister waayo? Si maama wa Mubigula? Nabugatto. Yeah, so Kayo. You see? Probably tribe. There is Kati, okay, back to the Haiti. Bambi basajja batu aba Haiti babalimbye agambye okay tugende boda bagiguddewo bambi ne batunda buli kimu kye balina basi ne zibasula ku boda mulaba bali kusala emika. Omanyi ekinyiza ku situation ya Haiti kiri nti ne Jovenel Moïse okufuuka president, Hillary Clinton yajja n'aconfessinga ne Obama bagenda ne babba akalulu mu Haiti ne beetaba mu election yaabwe ne babba akalulu ne bakabbira Jovenel Moïse kubanga Jovenel Moïse yandibadde ng'abayamba okusigala nga babba ebyobugagga mu Haiti. Bannaye tukimanye mbu immigration crisis eriwo ey'Abafirika n'ey'abaddugavu. Bano abasajja bagibaddemu omukono lwakuba bagoba abantu ku ttaka mu bifo okubba ebyobugagga. Era kati ffe tulowooza kutugenda kaaya naye nga mugenda namukubonaabona. Naye nga actually bano ba Haiti be mulaba tebaagala kugenda, they like their country naye olw'okuba teri mirembe, like there's so many gangs abalina emmundu ba natural disaster, you know, things like that. Abantu bennyini like beekyawa cause aba Mexico they gave up. You know, olaba aba Mexico they bagamba ne banange aba Haiti babonyeebonye nnyo ne bafuneyo balina special program bagamba oba oli mu Haiti ng'oyaga kujja mu Mexico jangu ofune ettaka webeere, you know, something like that. That's Mexico, you know. It's the same thing kati nga Uganda, you know. Museveni ateeka olutalo e Sudan n'agamba ke mujje mubeere eno n'olw'okuba UN bebamusasula ino you know, okubaleeta neyeefuula ki hero. The moral of the story is it njagala nnyo muyige mu kino ekinale njaga mufunero because bw'ofuna omutima it's good to know the truth. No kubeera nga you living in imagination, because amazima, the truth will set you free. Bw'omanya amazima tojja kumenyeka omutima. Kati I want to give you an example. Olaba before elections people were vulnerable nga bagamba kano kawedde ng'oli n'omugamba bw'atagenda ki ekigenda obeerawo awamu nga bagamba tasobola kubeerako waakiri netta naye nga leero akyaliwo. You see that? So woba praising omuntu naddala bano abazungu nze they have two colors, you know. Leero will talk like this nga balina kye baagala ne I swear nga tebalina kye bakwetaaza, they will never help you, you know. This Haiti is a good example. Aba Haiti mubalabe kye babakoze, musuubire Uganda yaffe baginunule, tekisoboka. So these are what you add on that. Aba Haitian n'ekirala ekiri very important nze ndooza kyenjigiramu nnyo kubanga Haiti y'ebadde ensi we tuba kwogera ku ensi ezaakwatibwa ne zeenunula kubanga Haiti twerabira it was an all island kwe bassa abantu nga babaleese kola mu buddu.
ensi eyo okubeerawo bantu babajja ku African continent ne babatwala eyo kukola mu buddu ne beerwanako ne beenunula after years. Naye nga ever since then Haiti enyigirizibwa left, right and center. Naye nga Haiti bo teba missing opportunity kwerwanako. Ne bino ebya Jovenel Moise baavaayo ne bayiika ku streets. Naye nze more of the story changiga from buli kaseera wensomamu mubiri Haiti n'ekiri okuba Haiti kiragira ddala paka nga twerwanyeeko nga tusobola okuyimirirawo ne twefuga nga ffe nga teri muntu mulala mbu kati yatuwa amagezi kubanga ogenda otya ow'omumerica okuwa amagezi okwefuga e Uganda. Yes, osobola okolaboratinga n'ensi endala naye amagezi go gava ate batya ewa previous colonial master wo ng'ate gwe wagenda okunyonya independence osobola okwefuga. So paka nga tutuuse ku level eyo Haiti kyenkiyigirako is tukyalina okulwana okutuuka ku level eyo collectively okuva ku nsonda y'ensi eno gye tuli mu Uganda. Njukira mama w'ensi yagamba akawompo k'ensi we kali paka kuje batwala abantu ate the skull akawompo teba kaba skull kaba akabebi ak'omwana era eba the skull naye nga tennakula. Akawompo yagamba akawompo k'ensi yonna enedda ekaba wano forehead. Oh yeah. Oh no. Uganda storage. Naye akawompo liko omwana we kali akensi ensi weba ntonde ng'omwana kali waffe okuvaawo paka abantu baffe gye batwalibwa oba paka abantu abafirika abafaanana ngaffe gye banyigirizibwa kubanga ddala kye tulwanira is human dignity. Abantu ne babajjako dignity yaabwe okuba omuntu lwakuba afaanana omufirika. Eyo embeera tulina ogivaamu ate tulina okunyumirwa eddembe lyaffe kuba Haiti ne bwe twenunula kasita tetuba serious era bajja kujja bwano tubyogerako ng'ebyokusaaga coup makers ezikolebwa okugjako abantu lwakuba batandise okwefuga enfuga gye baagala. Meka ze twogeddeko nyingi. So tubeerengera ababe ojjukira ku lwe twayogera ku Iranian Revolution tumanye omulabe zino sho tuzikola tubalagire ddala oyinza okuba gwe Museveni gw'olabanga omulabe wo naye nga ekisiikiriza ekimuli emabega oba amuli emabega ate oyo ye mulabe wo namba emu. So abo tubamanye ate twerwaneko kubanga ddala tusobola kubanga Haiti is still here. Olaba ne Joe Biden ne wagamba ye talifaayo kasita ne weesinkinga kubanga Haiti ebalumya omutwe paka leero basobola batya okwenunula bwe bati. So that's why tebafuna ku mirembe. So twerwaneko obusobozi tubulina ate tetusifefeka abali okulwana ndooza ye more of the story nze gye nfunamu. Mu nsi eno tetuyimiridde ffeka sifefeka abali okulwanira ebintu byebimu eddembe ly'okwefuga n'obuntu bannaaye tweddiza obuntu naye nga byebyo nno. Nga Justins I think bolaba omuntu ayinza okubuuza mu nsi zonna eza Caribbean kati nga Jamaica wali abaddugavu naye kulwaki Haiti ebonaabona. One of the reason is ensi nga Jamaica ekulibwa Bungereza like up to today the agikulira Queen wa Bungereza. Ensi nga Barbados Queen ya Bungereza ye supreme leader. Then once jukira bamugobye. Barbados bevuddemu ne bamugoba. St. Vincent Island akyabakalakata yakyafuga Queen. Canada Queen yakyafuga. Australia, Scotland, New Zealand ezinsi zonna Queen yafuga. So the reason era mulaba zino there is in I feel like Haiti's they just want it
to disappear eve ku map. Yeah. Then bwe mala okuva ku map, then akazinga bakeddize nga bwe beddiza Puerto Rico. Puerto Rico bagiwamba n'obuwambi wala akazinga. Yogereko. Bambi aba Puerto Rico baali beebase, baali bagenda okuzuukuka ng'enkya bonna babasazeeko ne bagamba kati okuva leero kala akazinga kaffe. America. Aba Puerto Rico bambi abavubi. Ate nga ffe tuwoza independence batulinda tusaanewo babyeddize ate bagende ne ku maazi. Puerto Rico bagiwamba mu by'okusaaga nno eyo. Bajja buzi simanyi yali chairman ku kyalo n'assigning empapula z'atategeera ezaali mu ludikya. Akazinga bagenda omugamba okimanyi otunze akazinga kaffe ku nothing, tebalina kye bagenda tuwa olayira. Nagambe ate endagaano gy'osayininze teddibwamu okumalayo emyaka 100. So kati Puerto Rico America netwala Puerto Rico ku bwereere nga waliwo n'akazinga eno Alaska nga America yagula Alaska okuva ku ba Russia. Kati ba Russia bejjusa why they sold that small part of to the US because right now it would be like a very big for like geographic and strategic security wise. Kituufu. Si bino byonna twerabira this was Europe taking over the world. Kubanga ne St. Martin kati ekyali y'aba Dutch n'Abafaransa. Si Bangereza bokka be beefuga. Neno y'aba Dutch bano bani bano ate bo babakuba nnyo emiggo aba Dutch. Yani Suriname. Aba Dutch bagenda South Africa ne babakuba emiggo egyasigala ne bagenda ne bagikuba abali Suriname. I think that Suriname, it's actually a very beautiful country. Naye Suriname bagamba badachi batukuba. And I think every year babasasula, balina some form of payment gibawa. Naye nga byonna bye basasula batola ku zino sente ze babako, kinga tata mubigula najja n'asasula bano be basse naye nga ddala sente z'asasula sizize yazibba ku bantu paying it back to the people. Yeah. So I want to thank you guys for spending your time with us for today. Desire wina ugambo butono bweyagala tumale show. Era tubeeyanza okubeera wano naffe naye ndooza leero sho gyegweredde ne byetugwedde nga twogera ku zino ebifo okuddizibwa. Njagala tumanye mbu kye tusoma mbu colonization was of the past batulimba process ya continuing nga bukontinuinze. So tukyetaaga okwenunula ate twanunulwa abantu baffe so naffe tusobola okununula our future generations. Toyanzege, and till next week. Yeah, thank you guys. We shall be seeing you guys next week with a new topic. For those who speak English, we're sorry we like 90% today Uganda, but next time we shall balance we shall try to balance the boat cruise. Next time the boat cruise will be balanced. Oyinza okusanga nga they were on Noah's Ark nga ffe tuli wano tuseka. Boat cruise. Kale n'oba ku boat cruise naye nga Secretary General ali ku meeting abantu locally. Yagenda na meeting abantu abagenda ate ballot box. That's very sad. Anyway, it is what but history. We shall always remember history, and we shall always remember what you've done. Kati, but there's no program who betrayed Uganda.
the list is still growing. You know, Twinonkola program who betrayed the opposite of betrayed. Maybe who saved Uganda or something like that. We need to have a show like that where we credit people. You know. All right. Thank you, guys. We shall see you next time. Producer, this off.